Muy buenas, bienvenidos al canal de Dan, bienvenidos a The Other Worlds. Vale, vamos a continuar con las misiones. Estaba viendo un poquito aquí lo que había antes de entrar. Y vamos a ir a la pionera, porque tengo aquí 3 o 4 misiones, si no más. A la pionera. Así que nada, venga. A la pionera. Se nos ha abierto una por lo que veo. Se nos ha abierto aquí la esperanza, ¿vale? Escila. ¿Escila la tenía abierta? No me suena. Igual sí, Pero bueno, esta seguro que se nos ha abierto. Esta sí. Vale. Bueno, se nos van abriendo poquito a poco unas y otras. Venga, estamos aquí en la pionera. La pionera tengo que hablar con Parvati. On standby for command. Battery levels are fully. Vale. Venga, vamos a empezar. Vamos a hablar con Parvati, que haga su misión de quedar con... All right. She's on her way. How do I look? Oh, my hands have finally stopped shaking. All right, all right. Deep breath. Here I go. Vale, vamos a ver una cosa. No, aquí no. Vamos a ver una cosa. Parvati. No tiene ropa... No, la tiene ella, ¿no? Sí, la tiene ella. Que le compré ropa a Parvati, pero la tiene ella. Supuestamente ya acabó la cita. Anyhow, so I told him, Dad, I'm a big girl now. I ain't need your help. I can do it on my lonesome. What did he say to that? Have at it then. And he handed me his favorite wrench, the one he used for the canner. He was probably half as tall as I was. He didn't scold you for talking back to him? Nah, he was never like that. I always thought it was funny when I get indignant about something. Then he'd watch me do whatever it was, make sure I didn't get hurt, but he'd never interfere. I learned a lot that way. I wish I could have met him. Anyone who helped shape you must have been a special person. Mira el traje que me ha costado 3.000 My pavos, father and I were often at loggerheads. He had notions of how the station should be run, and I had others. He was fond of saying, "You think Groundbreaker pays for itself? Someone's got to cover the bills," when I chafed against his deference to the board. Sounds like he was afraid of him. He was, and he was right to be. Didn't mean I had to like it. Some of the cable routing in here is unique. What about your mama? I don't mean to pry, you just hardly mention her, and I've been wondering. She passed when I was small. Taught me how to change a fuse on her deathbed. Even sick, she was patient with me.
She kept exhaustive journals of my childhood, my father said. Like she was A/B testing child rearing. Must be you got that exacting nature from her. Exacting is a kind way to put it. Inflexible, my father would have said. Bullheaded. Cold. ¿En serio que no te has podido quitar las gafas estas? If you're cold, then I'm the void of space. Cold. That's the silliest thing I ever heard. Thank you. Hey, Cap. Something on your mind? A ver, a ver. No voy a molestar a todo el mundo. Me dice que hable con ella, pero no es el momento todavía. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? What part of the colony would you like to discuss? How can I be of assistance? ¿Por qué no me sale? I'll be here. ¿Por qué no me sale esta otra? La esperanza. Aquí tenemos que ir. A ver, vamos a ver. Vale. Vale, sí, yo tengo cosas que hacer. Monarca. Espera, vamos a hacerlo más fácil. ¿Esto qué es? ¿Esta cuál es? Vale, vamos a ir con Félix. ¿Y con quién más podíamos ir? Tengo que ir con Félix. Seguro. ¿Y con el vicario? Podría ser una buena opción. Vamos a ir a hablar con Rosana. You see we had a conveyor pull in? One of them interstellar jobs. Hard to miss something that big. Guess your shuttle bay crews have been working overtime? Yeah, but they're happy about it. Been 3 months. Hey there, Captain. Anything I can do for you? Maybe. Most of the shipping traffic in the system passes through Groundbreaker. Every couple of months, we even get a big interstellar freighter. All right. Be seeing you. Hey, bounty hunter. You're welcome here anytime, so long as you ain't loitering. Assuming the nature of the incident is both sufficient cause for infraction and under our jurisdiction, I'll take your statement and open an investigation into the matter. Now then, what's happened? Cuidado. Bit of a contradictory one, ain't you? Or were you making an ill-attempted joke? Well, I suppose it ain't a crime to change one's mind. You need me, you know where my offices are. Nothing at the moment. Not that I'm complaining. I could start something if you want. Just say the word. Look at my face, Felix. Do I look like I'm in a mood for your nonsense?
What can Groundbreaker security do for you today? Not much has changed since last you asked. Maybe Commandant Sanita's got a bounty you could look into? Anything else I can... Nah, no tienen nada estos papurros. Es que pegar a un superior con un palo puede ser peligroso de decirlo. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Concerned citizens often ask why there aren't enough new faces in the Halcyon colony. We all want new neighbors from time to time. Our studies have shown that a controlled population is inversely proportional to consumer happiness. Fewer colonists means there's more paradise for the rest of us to enjoy. This has been Halcyon News, your only source for news in the Halcyon colony. Glass of Rizzo's purple berry wine. Not much of a wine drinker. To me, it all tastes kind of like juice from berries that went bad. That's... You mind? Trying to have a moment here. Yeah, I was called that once upon a day. You need something? Well, excuse you. Rufus and I are no longer on speaking terms. I don't know where he is, and if I did, I wouldn't tell you. A ver. Espera, voy a mirar primero a ver, la misión. A ver, Clint Harlow, viejo amigo de Freddy, de su día de la pionera, quiere verlo en persona. Clint Harlow quiere matarlo, ¿no? Vale, Harrow es el malo, se supone que es el malo. Que lo quiere matar. Félix debe hacerlo. Vamos a ver. I told you, I'm on break. What makes you think I'd tell you if I knew? You're telling me you're on a first-name basis with Ms. Tennyson? Yeah, the promenade doesn't feel like I'm walking the surface of Tartarus. So that was you, huh? Rufus is hiding out in Emerald Vale. Got a few friends with him. That's as much as I know. Not inclined to answer your questions. Not after the way you talk to me. Pero si no te he dicho nada malo. Yeah, all right. What else did you need? That's right. Our marriage contract expired some months ago. And seeing how he's technically an outlaw, I wouldn't renew even if I wanted to. Precious little. He and Rufus worked together on the Groundbreaker some years back before he vanished. A few years later, Rufus gets a message from an old friend. Something about starting a revolution, something about getting rich. Abandoned his work and ran off that very day. Only that Rufus is in a bad way. He came to see me a little ways back. Said he had to go into hiding. Never asked why. He was here to collect his personals, complain about Harlow to me, and say goodbye. In that order. No, and he was particular about that. Said I was better off not getting entangled in his mess.
Little late for that, says I. Appreciate it. No offense meant. Just been a long day is all. Got a headache from talking to you. Where'd I put my adrenochrome? Vale, bueno, ya sabemos dónde está. We still going after Trask, boss? Yeah, boss? We still going after Trask? Vale. Por aquí he visto nombres. It's you. I don't know that I ever thank you for opening my eyes. Though I must confess, living with your eyes open is as much of a curse as it is a blessing. Though I now, for the first time, have a chance for a life that's mine alone, I can also see just how bleak life in this colony is. After you made me ponder my circumstances, I grabbed my things and lit out. I really had no plan to speak of, I just knew I had to get out of that place. Fortunately, I encountered one of the outlaws on the outskirts of Roseway, name of Cassandra. She was as fed up with her life Este es el que estaba en la puerta I de... was determined to sell my research to the highest con el que nos but recibió. had no idea how one would do such a thing. I offered to split the money if she'd find us such a buyer. Ah, no, mi investigación, a lo mejor... No es el que yo digo. A risk I was willing to take. It was all I had. It not only represented the money I'd need to start my life on my terms, but also as a way of striking back at the corporation. She was as good as her word. She got us here and sold it. I was hoping to leave this whole colony behind, but the price for a ticket out of here is astronomical. I sense the corporate hand at work. They obviously do not wish their slaves to have a way out. I don't rightly know, but whatever it is, I'll be doing it for myself. Phineas Wells? Either you're having a laugh at my expense, or you keep very strange company. Regardless, I want nothing to do with any research of any kind. I'm done with that. Ah, my friend. Greetings and salutations, as they say. I wonder who the portal sent to replace Udam. Huh? A new face. What's your pleasure, stranger? Only the usual. Marauders all over space. You ever wonder how folk who can't figure the bleeding edge technology of a spoon can manage to get ships into space? What ain't I got? Hostia, 42% de descuento. La madre de Dios. A ver, me hacía falta... ...10 piezas de cuero de cafre, 3 pieles de costado de raptidón y mantirreina. Vale, puedo vender todo lo que llevo. Puedo vender todo lo que llevo.
Vale, me quedo siempre con estos. A ver. Armaduras no me interesa vender, la verdad. Y armas yo creo que tampoco, porque al despiezarlas me dan piezas para arreglar las que tengo. No entiendo por qué no pongo índice de armadura y me vienen las pequeñas arriba, tío. No lo entiendo. ¿Cuál es? Vale, voy a dejar. Voy a dejar una fila de cabezas y una fila de trajes y fuera. Y lo demás fuera. Sea lo que sea como sea. Pistolas más 5. Bueno, pistolas de hostias. Así. Así lo voy a hacer, a tomar por culo. Una cabezas y otra al cuerpo. Ya está, punto. Esto es un desmadre, esto sí que es un desmadre. Esto sí que es un desmadre. Hay que sí que no sé ni lo que tengo, tío. Mira, estas 3 son las armas de las 3 zonas estas que hemos cogido. Nos piden más, nos piden otra. Joder, esto sí que es un desmadre, tío. Esto sí que no sé ni por dónde empezar. Vale, ¿cómo estamos? ¿Esto dónde nos lleva? ¿A las cocinas? Colonials are always itching for a fight. ¿A la bodega? ¿Al bar? Tarjeta de acceso de la esperanza. No quiero robar aquí porque tengo muy buena relación aquí. Así tomar un café. Some kind of critter that lives. This is Halcyon News. We interrupt your regular. Vale, a ver, ¿qué hemos sacado de limpio? Valle Esmeralda. Valle Esmeralda. Solución. Vale, esta sí que la podemos hacer. Es que ahora la tengo que entregar. Hemos venido aquí para entregar alguna misión. A ver. Were I a gambling woman, I'd wager you're responsible for my mechanical safe return. I can't thank you enough. Keep hanging around and I'll begin to think you're here for me. What can I do for misión you? completada.
You have yourself a day then. Vale, misión completada. Tenemos que completar. Tenemos para entregar un par de misiones o tres. Vale, ¿esta cuál es? Las voces mudas. Vamos a ver qué era. Devuelve la copia de seguridad con los datos de Edna y... Vale. No, pero esto, si no lo ha hecho. Devuelve la copia. Ah, que ya hemos estado. Ah, hostia, es verdad. Vale. Joder. Es que esto es una locura, porque ayer hicimos... Ayer estuve en 3 o 4 planetas. Y... Buah, y hay un tropecientas mil misiones. Al final no sabes ni lo que has hecho, ¿sabes? ¿Qué? Dándole al jarrillo. Trucu, trucu, traca, traca, ¿no? My comm center already got an update ping from the backup relay. I trust everything went smoothly. Thanks. That's odd. The only messages in the queue are encrypted. Looking at the transmission logs, the relay hasn't received a single unencrypted message in the past 36 months. Must be on account of some new security red tape. Well, whatever's the cause, the board and the Earth Minister will see it sorted. Thanks again for saving my derriere. I secured quite the payment authorization for you from Chief Junlei. Try not to spend it all in one place. Vale, otra misión completada. ¿Qué ha pasado? Otra misión completada. Vale, genial. Pues... Pues aquí no hay más misiones. Misión activa oculta, pero misión inactiva. Enemigos a distancia. Pues vamos a tener que cambiar de planeta. Aunque bueno, nos queda la de... Nos queda esta. Vale, nos queda esta. La cita de hoy ya ha terminado, ¿vale? Me dejan trasladarme a la nave. Sí. Venga, vamos volando. A ver si acabamos ya esta chica, pues joder, al final se quedará aquí. ¿Qué es esto, tío? ¿Pero qué son estas vacas, tío? Okay, Captain, she's gone. I feel like running laps around the cargo bay. So she got here, and after a few minutes she said, "Hey, do you have some new parts?" And I was like, "Nah, I used a new soap." And then she just sort of touched my arm real gentle-like and called the cut of my outfit elegant. I couldn't hear the rest on account of my heart was beating so hard. Then I led her into the kitchen. I think she about cried when she saw the spread. She stood stock still and just said, "Oh, real soft." Oh, and let me tell you, I was sweating. And then she blinked and said, "Is that dustback casserole?" I told her how we got Mr. Raymond to bake it for us, so it was double authentic. Made by a real live
Monarchian? Monarchist? Monarch person. Monárquico. Monarquino. Sure was. Near best thing to homemade, Junlei said. When I brung out the sweetheart cakes, June, she got a little teary. Said she had a thing she needed to say. But I stopped her because I wanted to say it first. I never felt so bold, Captain. I told her about how she made me feel. Bold like I acted. Strong. Smarter and kinder than I am on my lonesome. I listed all the things I liked about her. And then she pulled out a paper and read a speech. She talked about the things she admired about me, like my cleverness and my humor, and how it made her want to be more open. Anyhow, when she wrapped up, I asked her to be my girlfriend. And Captain, she said yes! It's all on your account, you know. Imagine if you'd never taken me out of Edgewater. I'd have never met Junlei at all. I don't know nothing about the Vicar's capital P plan, but you've sure changed my life. So, if you don't mind, I'm just gonna head to my cabin and happy scream into my pillow for like an hour. Yeah. Misión completada. Parvati. ¿Alguien me puede explicar qué hacen 4 vacas lanudas en mi nave? Ada, ¿has tenido algo que ver? Welcome back, Captain. How can I be of assistance? See you soon, Captain. ¿Quién ha traído 4 vacas? Mi nave, tío. No, no hay mensajes. Alguien ha tenido que ser. Vicario. As always, I am at your disposal. Anything you'd like to discuss? Something on your mind? Greetings, customer. We still going after Trask, boss? Eh? We still going after Trask, boss? Yeah, boss? Hey, Cap. Tú no te escapes. Every SAM unit comes lean, mean, and... Pues no sé, tío. Que tengo 4 putas vacas en mi... ¿Qué pasa? Hangar de la Esperanza, cuidado. Vamos a ver, ¿qué misiones tenemos? Vale. En la pionera, estamos en la pionera. A ver. Es mercado negro, así que estará oculto, ¿no? Estará así como en algún piso... No. No.
Monarca tenemos varias. Valle Esperanza. Vamos a hacer esta con Ryoka. Vale, pues vamos a Ryoka, venga. Vamos a hacer esta misión de Ryoka. Esta está en Monarca. Salto del arroyo. Salto del arroyo era. Sí. Y Cascadia. Ah, cuidado, entre salto del arroyo y Cascadia. Entre. ¿Y qué se diferencia? Nada, ¿no? We're now in orbit above Fallbrook, Captain. Vale, vamos a ver. Vamos a coger a Ryoka, quita el vicario por Ryoka y go. La misión es de ella, así que tenemos que ir con ella. Vale. Vale, aquí tenemos algo para hacer. No. Pues sí. Cuidado, Armas de vacío. Cuidado, que tenemos aquí misiones, Vale, aquí tenemos la cueva del bicho ese. Y aquí dentro tenemos dos misiones. Que una es póliza de una muerte anunciada. ¿Esa cuál es? Ah, vale. Vale, pues esta la vamos a hacer ahora mismo. Venga, vamos a hacerla ahora mismo. Mira que bien. No sabía que teníamos tantas aquí. Calla, bicho. I see you're still in one piece. However, Ah, you never know mierda, when that could no. change. Consider our accidentally torn into tiny fragments coverage. Note that all of your fragments must be recovered and must be smaller than a standard bit cartridge for the payouts to kick in. Espera, no. Tengo que venir con... Vaya fallo. Tengo que venir con Eli. Que es Eli y Ryoka. Igual tenemos que cambiar de personajes. Eli y Ryoka. De momento, igual... Sí, luego... Bueno, igual. Si no nos hace falta cambiar, lógicamente no pienso cambiar. Vale, vamos para allá otra vez. Fallbrook. This looks like the place. Well, well. Aren't you the very picture of good health and sound decision-making? However, we can't make good decisions all the time. Consider whoopsie-daisy coverage. Please note that to make a claim under this policy, you must describe your error in detail before a panel of relatives over the age of 65. And also note that doing so nullifies the privacy and dignity clause. I remember that one. That's the young socialite who broke her neck, right? Of course, no one remembers me for the marauders I've killed or the bits I've stolen. Typical.
That claim was airtight. Our best investigators couldn't find an exclusion for that one. Are you serious? Well, we interviewed the parents extensively. They had plenty of awkward childhood stories that illustrated their daughter's clumsiness and capriciousness. Hey, those are entirely made up. Furthermore, the claim spurred a whole line of fashion-related policies. It's become a very lucrative market. You can't, of course. Only Miss Fenhill can assign her beneficiaries. And she's dead. If we let every friend, relative, and acquaintance change a policy like that, people would do it all the time. Imagine the paperwork. Oh, you mean hypothetically? Well, hypothetically, you'd access the terminal in the back room that contains data on all our policies. And you'd theoretically add the beneficiary of your choice. But you wouldn't actually do that, of course. That would be fraud. Of course she is. The paperwork says so. I like to think she's dead in spirit, but technically, legally, and que sí, ya. regretfully, I'm still Marilyn Fenhill. That's impossible. By all accounts, she was an elegant and classy woman with impossibly fine bone structure. That couldn't possibly be you. That's gotta be the nicest thing anyone's said to me in a long while. I'm forbidden from accepting bribes, no matter how tempting. It's just that I'm still too junior for bribes. You have to do at least 10 years before you're eligible for company graft and kickback benefits. The employee handbook doesn't say anything about that. Very well. I'll need the name of the new beneficiary. Ellie Fenhill? If you say so. The payouts will flow exclusively into the new account at the start of the month. I hope Ms. Fenhill enjoys her newfound prosperity. Can we talk? You really did it. Give these payouts a few years and I'll be rolling in it. I've never been prouder to stand back and watch someone else work. I'm just glad my folks aren't gonna live off that awful story they made up. Maybe now they'll have to go back to real jobs. Yeah. The funny thing about getting what you want is then you gotta figure out what to do with it. I've never been much of a planner. Makes my eyeballs itch. If only you could have been my chief surgeon back in the day. Anyway, enough of that. You did a job for me, so here's your fee. Don't make it weird. Even you've got to be in it for the money now and then. Why else would you go through all this trouble? I always thought it meant we get used to the smell of each other's dirty socks. But you really do see a rosier version of things, huh? You don't have to get all mushy about it. Still, maybe you've got a point. Maybe it's good to watch someone's back now and then so that one day they watch yours. So, you just keep the money. One of us has to look out for your interests. It's nothing personal. It's just the closest thing I've got to a code. Anyway, enough of the touchy-feelies, huh? Something on your mind? Something on your mind? Vale.
Ya hemos hecho también con Eli, ¿no? Hemos hecho con Parvati, con Eli, con el Max. Con Max también hicimos. ¿Esa qué? ¿Sales? ¿Hola? ¿Sales? Vale, muchas gracias. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí para hacer? Armas del vacío. Cuidado, ¿eh? Hay que leer antes de... Vale, armas del vacío. Este poste lo quiero, ¿eh? Que te quede claro, chaval. I test every product myself to assure maximum customer satisfaction. If you doubt it, I can show you my lower back rash. No rubbernecking. Make a buy or move on. Cuidado. Este tiene algo que me interesa. Pero esto ya lo tengo yo, tío. A ver. Vale, vamos a comprar esto. Y esto. Vale. ¿Qué más podría ser? Vale, esas dos cosas. A ver, un momento. Vale. La invasión, armas del vacío y laboratorio. Vale, vamos a ver un momento. Vale. Consigue el arma tecnológica de Monarca. Me interesa hacer primero esta. Que sería... a ver, ¿cuál era? Vale, sería esta. Sí. Vale, vamos a ver. Aquí ya estuve. Cuidadito, ¿eh? Aquí ya estuve, debería estar limpio, en principio. Sí. Quiero mirar a ver si hay algún... algún ordenador. Vale.
Usted y su cónyuge disfrutan de una relación sana y estable, pero un día se da cuenta de que les ha estado leyendo cuentos no autorizados a sus hijos. ¿Cuál es su reacción? Vale. Pues ya lo tenemos desbloqueado. Vale, consigue el arma tecnológica. Aquí no hay nada más, ¿no? No. Aquí no hay nada más. Te pedía tres preguntas trampa, ¿vale? Vale, vamos a ir aquí ahora. Como tenemos viaje rápido, ¿para qué andar? Si puedes volar. Vale, 30 metros. 29. Vale, esto estaba llenico de bichos. Vale, me pedían partes de animales, ¿no? Yo creo que hay que entrar por aquí, ¿verdad? Está en el baño como siempre, tío. Está aquí en la parte de atrás, siempre. Ah, laboratorio secreto de Rizzo. Pero aquí ya estuve también. Qué putada, tío. Pirateo 75. ¿No tengo yo pirateo 75? No, tengo 66. Tengo 66. Vale. Este laboratorio era bastante grandote, ¿eh? Voy a ir derechico, ¿eh? Es arriba. Espera, esa... No, espera, que yo ya lo desbloqueé. Esto ya está hecho todo. Mira, eso esqueleto, ya tenemos uno. Eso esqueleto de Materreina. Mira qué bien. Vale, ya lo conseguiremos el resto. Mira qué bien. No me lo esperaba, la verdad. No, esto ya está todo. ¿Dónde es? Es arriba. ¡Hostia! Tengo que saltar ahí. ¿Me partiré las piernas? Sí. Porque esto salta menos que una silla. Aquí no miré la otra vez.
No, aquí no estuve yo la otra vez. Rayo de control mental. A ver, consigue el arma. Ya tenemos 4 armas, ¿cuál es? Aturdimiento. He de decir una cosa, las armas son una mierda, como un piano. Tengo 1, 2, 3 y 4. 5. Y no sé si le di alguna a alguno de estos. No, me parece que... Me parece que... Bueno, no creo. Son muy malas. Como para darle a esta gente. Ya verás cómo me caigo. ¡Ah! Uf, qué susto. Vale. ¡Te ha caído! Hasta luego. Luego nos vemos en la nave. Estamos todos y todas. Vale. Habrá que buscar por aquí los bichos esos. A ver. ¿Cómo estamos ahora? ¡Ah! Que ya lo hemos hecho. Vale, conecta a la estación. Vale. Este. ¿Este dónde está? Coño. Cuidado, cuidado. Ah, vale. Espera. Sí. Vale. Esta ya sé dónde es. Lo vamos a hacer, no sé. Hey, Cass. Knock. You'd think folks were pissing in the alleyways as bad as it's. Oye, ahí arriba yo no he estado, ¿no? Yo ahí arriba, a ver. Ah, no. Perdón, me he equivocado. ¿Y esta dónde está, tío? No, me he equivocado, yo creo. Vamos a hacer la de esta. Esta sí que está aquí. ¿Por dónde voy? Vamos a ver desde aquí. Vale, bichos. Hostias, lo que tenemos aquí, tú. Vale, los animales me interesan, Los bichos que hay ahí arriba me interesan.
Por aquí había otro, ¿no? Ah, está aquí. Voy a cargar todas las armas. Ah, no, 60. Vale, venga, vamos para allá. Hostia, lo que hay aquí, tú. Dale, calla. ¿Esto qué es? Tanto muerto, tío. Tantos huesos. Vale, venga, sigamos para allá, que vamos a buscar a la mantirreina esa. Es una cueva o una serie de cuevas. Vale. Here we go. I haven't set foot in here since. Well, I'm ready. Yeah. Right? What's up? Venga, go. Shadow. Es la contraseña Shadow, que es el nombre de ellos 5. De los es la primera letra de los nombres de los 5. Mantisaurios. Vais a morir. Vale. Clara. Zona de alimentación de la mantisaurios. Ópalo. Vale, voy a guardar porque no sé lo que nos depara aquí. Bastón. Para poder andar cuando nos reviente las piernas. Vale, vamos a ver. Vamos a ir, pues no sé, de más cerca, más lejos. Si se puede. Vale, cuidado, Clara. Habrá que limpiar. Hay que limpiar primero. Vale. Estar más Dios, tío, porque los... No sé qué coño les hace. Espera, no, todavía no lo vamos a poner. Todavía no.
Quiero ver lo que es esto de Clara. De ópalo y luego Clara. What's up? No sé, pensaba que me iba a decir algo, pero no tiene mucha intención de decirme nada. ¿En serio? No, yo tengo 66. A ver, ¿qué merece la pena? Escopeta, munición... Maqueta, munición 15-12. Yo creo que no merece ni la pena. Tengo que andar cambiándome de armadura para poder coger esas 3 tonterías que hay. Vamos a ver eso de Clara que es. Que será alguna amiga suya o... Es que tenemos munición. Tenemos 2000 balas de pistola. Y del otro tenemos 8000 y... no merece la pena. Clara. Vale, solo nos queda ya alimentar, poner la trampa para que venga la mantirreina esa. Que será un bicharraco de mucho cuidado. Vamos a alimentarla. Fuimos a cazar unos bichos concretos. Este no es malo, Epa, pesado. Este no es malo. Igual abrimos los dos luego. Tengo 2 para abrir. Venga, vamos a colocar aquí todo el consagrado. Vale. Well, this is the spot. You know, I thought I'd be angry. I thought I'd storm in here in a rage and exterminate all these bugs and everything would be all right in the end. But I ain't. I'm mostly just empty. A little sad, maybe. The first night Hayes and I spent in here, we knew it was home. It's safe. It's got a nice chill to it. But mostly, it doesn't stink of sulfur. Monarch folks often joke about it. Not because of the smell or the grittiness it leaves in your throat. Not because of the headaches or the coughing. It's because there's no escaping it. It's life here, and there ain't anything you can do about it. But here, somehow the sulfur never made it. The nights we spent in here felt like vacations. So we started building. We hauled in steel, hired sublight folk to help. That's how we met Anders and Opal. They stuck around after our contract was up. Opal liked camping. Anders liked chasing her tail. 4 of us for a while, scraping together what bits we could to build our home. Then came Rebecca, a sawbones out of the Cascadia survivors, who took a kindness to Hayes. And Clara, her little sister. I'll admit I wasn't keen on taking her on at first. But for a teenager, she was surprisingly capable. Believe me, I had my complaints. She had a head for numbers, helped us trade hides for food and materials, negotiated contracts. Turned out to be mighty useful. Clara, Hayes, Anders, Rebecca, Opal, and... O 5. Ah, pues eran 6. Yo pensé que eran 5. Claro, bueno, claro, los nombres son los 5 y el de ella. Despite Monarch trying to kill us day in and day out, we Sharon. managed to belong. La fe.
La L. No, la C, la H, perdón. La A, la R, la O y la N de esta, ¿cómo se llama esta? No me acuerdo. De Niyoka. La N de Niyoka. ¡Uy! Está ahí. Voy a limpiar la zona, voy a limpiar la zona. Ahora. No puedo disparar. ¿Cómo vas? Tiene miedo, tiene miedo. Cuidado, se le va a quitar el miedo enseguida, Ya se le va a quitar el miedo. Cuidado, es un bicho de mucho cuidado, Venga, patada. Eli. Es tu oportunidad. Corta. Hostia. Disparo con todo, Con las 3 armas. ¿Qué ha pasado? ¿Te quemas? Se ha quemado. ¡Ardió! Vale. ¿Pero qué? I wish these were more auspicious circumstances, but at least we're all this bringing them together, burying. Misión completada. This is the kind of thing Hayes would have done. That makes it stupid. By all accounts, we should have left well enough alone, but that also makes it right. Captain, thank you. You mind if we rest a spell before we head out? I'd like to bury Opal and Clara proper before I lay everyone's medallions to rest. What? Why? It's painful memories, Captain. Huh. That ain't a bad point. All right, Captain. Thanks. Cinemática. Vale. ¿Y esto? Vale, son sus compañeros, los 5. Vale, vamos a ponerlos los puntos. Tenemos 10. Es que realmente no sé ya ni dónde ponerlos. Ay. ¿No había por aquí un par de estos que no podía abrir? Ah, mira, pues ahora sí. Este no estaba mal. Y había otro... Había otro... Aquí. Sí, este.
got nimble fingers, Captain. Vale. ¿Qué nos queda? No. Aquí no tenemos ya ninguna misión, ¿no? Vale, no podemos hacer un viaje rápido desde lo que es dentro de la cueva. Vámonos. Muchas veces al salir ves cosas que están escondidas justo en el otro lado del que vienes tú. Están escondidas y lo ves como si dijeras que te quedan a la espalda y no los puedes ver. Yo creo que aquí ya no tenemos más misiones, ¿no? Hangar de la Esperanza. Venga. Crew report. Nyoka is drunk. Surprise. Vale. Vale, que diga. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Esto qué era? Vale, ya decía yo que no habíamos ido aquí, que no me sonaba. Aquí sí, pero al otro no. HRS-1084, Captain. It's emitting a very weak docking signal. I almost mislabeled it as normal etheric static. Vale, vamos a ver un poco la visión. Vale, aquí voy a sacar a Max y a Parvati. Mecánica y pirata. Piratear. No. This is the place. We'll need the power generators back on to finish this job. Vale, área restringida, pero ¿y qué? Está sin... Aquí no hay nadie, supuestamente. Supuestamente. Tenía que haber dejado la nave objetos. Hay enemigos, ¿eh? ¡Eh! Amigo, este estaba sellada, ¿eh? Vale, estoy yendo con alguien que me está dando 85 de pirateo. Y yo creo que es el... Yo creo que es el vicario. A ver, vamos a mirarlo. Sí, el vicario Max, claro. Y Parvati cerrajería. Mira, 94 y 86.
Vale. Hace eco y todo, tú. Casi eso. A ver, no me empujéis. Hay muchos enemigos, tú. Están todas selladas. Esta también. Ah, bueno, enemigos se referirá a esto, ¿no? Por aquí no podemos acceder. Tenemos que acceder por esta puerta, a ver. Espera un poco, aquí hay otra. Está sellada también. Hostia, está todo cerrado, Está todo sellado. Captain, a word of caution. Those automechanicals are likely to wake when we power the generator. Sí, pues lo reventaremos. O moriremos. No sería la primera vez. Sería la primera que lo hacemos. ¿Por qué no me deja? No me deja activarlo. ¿Por qué no puedo? Para que hemos estado. Yo cojo todo y luego lo tiro. Vale. Los postes. He visto que hay algún poste que se puede coger. Pero estos no tienen... Vale, cuidadito con las minas, Que hay un montón de minas de la hostia. Vale, vamos a ver. Hemos entrado aquí. Venga, vamos para abajo. No veo ninguna trampa. Está la sala de motores. Vale, por fin.
I've been attempting to contact you with urgent news. However, communicational functionality was impaired due to the power outage. A UDL vessel has been tracking our position and just recently docked with the station. They are patching into the station's transmission lines now. I cannot stop. I've been waiting for this day since we tagged your ship in Cascadia, Captain. So glad we finally have this opportunity. My ship is docked with 1084. There's no escape. I think not. The refueling system at Cascadia's landing pad logged your ship ID. You've been poking your nose into restricted locations. This makes my superiors unhappy. I could peel your ship open like a can of Forest. But I'm in a sporting mood. Adjutant Conde? Apologies for wasting your time, Captain. I'll order my squad to stand down at once. Whatever business Ms. Conde has at the station, I hope to see it in your report one day. Safe travels. The UDL gunship is undocking from the station. They appear to be departing into space. That was rather impressive, Captain. Diplomacy at its finest. Vale. Está todo activado, ¿vale? Ahora sí que deberíamos poder abrir puertas. Ahora sí que nos van a disparar, ¿eh? Vale, estas ya están abiertas. Abro de aquí. Salid. ¿Este estará activo ya? Sí. Vale. Los ordenadores que no hemos podido hacer antes nada, ahora vamos a poder hacer. Espera, ¿no había por aquí otra puerta? Aquí había otro ordenador. Vale. Vamos por aquí, para abajo. Keep a sharp eye out, Captain. One wrong step could incapacitate or kill. Esto es una trampa. ¿Esto qué es? No, no es nada. Vale, un momento, ¿cómo llevo el tema de...? Venga, vamos para allá, chavales. Vale, hemos quitado esto, ¿vale? Con el pirateo del ordenador. Tenemos que entrar ahí. Mira, todas estas ya están activas. Antes estaban cerradas. Antes estaban todas selladas.
la primera vez que hemos bajado. Vale, venga, vamos a verlas todas. En alguna igual tenemos alguna sorpresita. Sí, que no me estallaría nada. Vale, y la última. Hostia, las cosas que tiene este aquí, ¿no? Vale. Vámonos. Vale, ahora hay que entrar aquí. Science in action is both a marvelous and terrifying thing to behold. In this case, however, I'd say it's more the latter. Estos se van a activar, ¿eh? Tú lo sabes, yo lo sé. Tú lo sabes, yo lo sé. Vale, aquí viene la película. No puedo. 100, me pide 100. ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale. Job done. We can go home to the ship, right? I've been missing Ada fierce. Hold on a tick. Don't we know Chartrain from Cascadia? Vale. Aposentos personales. Capitán o capitán, los que tenían aquí acceso. Lo que eran, vamos. La creo. Tenía 4 mierdas. Madre mía. 4 mierdas. Vale, ahora cuidado, Podemos salir por aquí. No me da de que esto tan fácil no puede ser. Esto tan fácil no puede ser.
está todo. No. ¿Por dónde irá la salida? Ah, por aquí, leches. Oye, pues sí. Lolo, muy buenas. A reminder to all crew members, there is only one toilet on the ship. Vale, genial. Oye, pues otra misión, ¿no? La pionera. Vamos a hacer esta. Captain, I wish to offer my commendations for convincing the UDL's gunship to leave HRS-1084. I did not favor the idea of being... Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Goodbye. Vamos a Terra, plataforma de aterrizaje de Frontemar. Hostia, Frontemar en la primera donde estuvimos. Va para allá. We are now in orbit above Edgewater, Captain. Vale, aquí tenemos que hacer... Vale, ¿esto de qué era? Félix. Félix. ¿Y aquí tenemos alguna misión más? Yo creo que no, ¿no? Ah, sí. Todo acción en un día. Vale, pues... Félix y... Irioka. ¡A por ellos! Por eso últimamente no entro, porque es que... la mala hostia cada vez que entro. Si robo esto, ¿qué? Make it look so easy. Es que aquí no quiero robar. A no ser que encuentre una tarjeta de no sé qué o que encuentre algo importante. Es que esto no es de nadie. Si hubiera la tarjeta, sí. Cogería la tarjeta. Ah, esto no me interesa. No me interesa. Making it look easy. De esto, a ver, un momento. Aquí, esto lo puedo vender. De aquí puedo vender casi todo. ¿Glándula puedo vender? Yo creo que no, ¿no? A ver. A ver las glándulas. Este hay que hacer otra vez. Mierda, otra vez me he dejado. Joder, tío. A ver, me he dejado... If you stop in the engine room, would you ask Parvati to send Sam down to the bridge?
No, aquí no quería. Quería aquí. Esto fuera. Esto pesa un montonazo. Si se pasa por la sala de máquinas, podría pedir a Parvati. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Podría pedir. ¿Qué pasa con Parvati y con Sam? ¿Dónde está aquí la gente, tío? What do you got there? Is that a scrap of Ellie's jacket in your midst, Sam? Felix keeps asking me to watch some adventure serial with him. It's not my thing, but he's real sweet. ¿Qué pasa aquí? Sanitation ticket. Estás arreglando a... Muy bien, me parece. Hombre, han desaparecido las vacas. Tenía 4 vacas en la bodega de la nave, tío. A ver, sí, este y este. Increíble. Vale, ¿dónde tengo que ir? Vamos para allá. Adrena time. Vale. I don't know what you did to talk some sense into Zoe. Vamos para allá. Veo malotes. Veo malotes. Cabecilla. Pues... Sinceramente no lo sé. No sé cuántas misiones me quedan, la verdad. Cabecilla. ¿Es para allá? ¿Por dónde voy? Esa zona la tengo investigada. Veo puertas abiertas, así que sí. Yo creo, sí, está aquí ya hasta. Vale, vamos a ver, hay que ir para allá, pero ¿por dónde? ¿Campo otra vez? 200 metros. Por ahí veo un posible paso. No. Ah, por aquí sí. Por aquí sí. Veo bichos al otro lado.
Oh. Madre, la que salió aquí. Están todos muertos. Madre mía, la que lía la hostia esa, tío. Pero tú crees que es normal la que lía el arma ese. Pero si no es normal. La que lía el bicho este. Hostia, voy a tope de munición. Voy a tope de carga. Vale, vamos a ver. Vale, por nombre. Venga, fuera. Fuera. 2082. Nivel 3, en serio. Nivel 16. Nivel 3, tío. Nivel 22. Nivel 20. Nivel 10. Nivel 19. Nivel 12. Pistola de prengue. Esta no me suena. Hostia, las que llevo de estas, tú. Igual le doy a Félix una de estas, eh. Nivel 17. ¿Le doy esta? A ver lo que hace. Hombre. Es que esta llegó la de Dios. Nivel 17. Nivel 2. Cuidado, Fuera. ¿Cómo? ¿Por qué no me deja...? Ah, no estoy con Félix, perdón. Joder, qué putada. Nivel 17... Nivel 2, fuera. Y estas son iguales, ¿no? Nivel 17... Vale. 21, 153, sí, fuera. Fuera una de estas y bueno, de momento así. Has matado a 20 enemigos infectando al propagar rayos N. Rayos N. Tengo que ir por ahí, ¿verdad? Sí. Tengo que ir por aquí, o sí o sí. La verdad es que no tengo ni idea de las misiones que me quedan. Hombre, el juego supuestamente era de 12 horas o algo así. Llevo casi 40, así que... Es que mira las misiones que hay. Mira, aquí tengo 2 más. Mira todas las que llevo. Completadas.
Todas estas. Hasta aquí. Llevo muchas hechas, ¿vale? Muchas. Todas estas están hechas. Estas son las misiones principales, que llevo 5. Luego aquí tengo 2 más, 7. No sé cuántas serán. Y estas son secundarias. Bueno, misión de infracción, de acompañante y tarea. Esta, yo creo que es la única que me queda de acompañante, ¿eh? Yo creo que no me queda más de acompañante. Barrancos septentrional. No creo... bueno, me gustaría hablar con él primero, porque creo que hay opción de hablar con él. A ver. Rufus. Foragida. Foragido, foragida. Esto no me dicen nada. ¿A qué habéis venido los 5? A ver, déjame hablar con Rufus. Espera, voy a guardar el arma, que parece como... I don't know who you are or why you're prowling around here, but I'm willing to make a guess. You're one of Harlow's gun hands, ain't you? He sent you after me. Yeah, of course he did. Thing is, you and I are at an impasse. Harlow wants me dead, and I've got no intention of dying. How do I know that I can trust you? You've got good instincts then. You were right not to trust Harlow. I never betrayed Harlow. Harlow betrayed all of us. The board's got him in their pocket, been paying him off for years. All that palaver about revolutions? It's a lie. You can't be serious. I've known the guy for years. Yeah, that's about how I reacted when I found out. That's the whole truth. Harlow's just another board asset. A 2-bit mercenary wearing a dissident's clothes. Yeah, I've got proof. There's always a paper trail when the board's involved. I chanced upon some correspondence between Harlow and his employer. I don't know that it makes a difference. What was I to do with that evidence? Bring it in front of the board? There's no authority in Halcyon willing to take Harlow to task. I hid my papers before Harlow chased me out. Back in the middle of the base, there's an old vent in a utility corridor. I stashed my evidence in that vent. Board-sanctioned piracy. Harlow went after the ships the board wanted destroyed, capturing anybody the board wanted captured. If we captured you, we'd ransom you. Harlow liked to do the job himself. Gather up the captives on his own ship, vanish for a couple of days. Only that's not what happened. Harlow's been selling his captives off to the board. I don't know where they ended up. Re-education, Tartarus, maybe worse. Because he's for sale. Anything the board can buy, the board will buy. And that includes loyalty. Harlow was a charismatic bastard, and he was ruthless. With Harlow in their pocket, the board had an informant, a pirate, a smuggler, and a gang leader all rolled up into one odious excuse for a human being. Sounds like a deal to me. Take it you've made up your mind. You gonna tell Harlow I'm dead? May as well. I'm never going back to that life again. Here, take the ring. And for what it's worth, my gratitude. Clyde Harlow, agent of the board. Yeah, that sounds even more insane out loud than it did in my head.
I don't know what to think. Between you and Clyde, I'm starting to think everybody's on the board's payroll. Then again, Trask knew he was a dead man. Could have been trying to shift the blame. I can't imagine Clyde working for the board. But we owe it to ourselves to find out. Por supuesto, lo vamos a ir a ver. Trask said he stashed the evidence in a vent back at the base. We should go take a look. Vámonos, venga, que tengáis suerte. Mulling it over, huh? I don't blame you. You need something else? Tell you what I can. Board-sanctioned piracy. Harlow went after the ships the board wanted destroyed, capturing anybody the board wanted captured. If we captured you, we'd ransom you. Harlow liked to do the job himself. Gather up the captives on his own ship, vanish for a couple of days. Only that's not what happened. You need something else? Venga, vámonos. A ver. Vale, estamos cerca de esta. Esta es... Encuentra la segunda baliza. Sí, sí. Como sea mentira, pienso volver a por ti. También te lo digo. Yo creo que puedo... Yo creo que puedo bajar por aquí, ¿no? A ver si no hay enemigos por aquí. Está todo abierto, así que ahí está vivo. Cafre, vamos a por ellos, Me hace falta cafres y... Hostias. Qué grandotes. Oh, en la boquita. Cuidado con el grande. ¿Habéis visto lo que ha hecho? Que la ha hecho volar. No sé cuánto me hace falta de estos. Vale. Vale, ahí hay uno grande, uno gigante, Mira aquí, chavalote. Cuidado, que se va a aparecer aquí, Madre mía lo que tiene este. 10 piezas, consigue 3 pieles costado de raptidón. Los raptidones aquí no hay. Vale. Vamos a encontrar la baliza esa que tenemos que encontrar. Raptidón tendremos que ir a... Aquí morimos, Solo podemos pisar. Estila, la siguiente es Estila.
Nos hará recorrer todos los planetas que hay. No veo por ahí nada especial. A ver. ¿Nos queda por aquí alguna misión? Vale, vamos al interior de la nave. Vamos a hacer otra misión. Vamos a ir a otro lado. Qué raro. Captain, Felix and the Vicar are arguing again. No pasa nada. ¿Cómo va la nave, compañera? I could probably spend years fixing this boat, stem to stern. Venga, genial. Vale, vamos a ver misiones. Quiero hacer esta. Base, me ha dicho que estaba en mitad en la base, en unos conductos de la base. Félix y Eli. Mantic Queen. Vale, aquí tenemos dos. Pruebas y Clyde. Vamos a ir a las pruebas. Con Clyde, primero quiero ver las pruebas. Antes de hablar con Clyde. ¿Qué pasa, chavalote? Got my sights on you. Muy bien. Vale. A ver. Pruebas. ¿Por dónde? Ah. Amiguito. We need to have a word with Clyde. Looks like Trask was telling the truth. It's all there. Receipts for services rendered, payments, records, ship manifests. Clyde was a pirate for hire, and the board was paying him off. In typical board fashion, they left a trail of receipts behind. Ain't that just ironic? Yeah, you and me both. Clyde owes us some answers. Something about this don't add up. And I mean to find out why. Vamos a por Let's él. have a word with Clyde. Sí, vamos a por él. ¿Dónde está? Espera, ¿no está por aquí? ¡Hombre, Clyde, compañero! Mira qué chulo, ¿eh? What's the word? Not surprised. Trask was a dead man trying to negotiate with his own executioner. He'd say anything to preserve his life. That's a damning accusation. Am I right to presume you have some evidence on hand? Those papers don't prove a thing. We've all done business with the board. They own the whole damn colony. Trask put you up to this. That miserable wretch. He's trying to undermine everything I stand for.
You've got a lot of nerve calling me a liar to my face. I was dealing with a traitor. You'll understand if I play my cards close to my chest. You're a sensible man, Captain. I'm glad you understand my position. Understand what? Boss, we got evidence. Clyde's been taking money from the board. Oh, come on, Felix. We've all taken money from the board. They run this Vale, ahora sí que la ha confesado. I can't pay my soldiers in ideological purity. If I have to take the board's money to buy my guns, outfit my troops, and prepare my revolution, then I'll do it. Captain, I hope Trask hasn't tricked you into believing his ridiculous accusations. If you're willing to overlook this unpleasantness, I'm willing to take Felix into my crew. I don't know about this, boss. You've been real good to me. I'm not too keen on jumping ship. Sure, boss. Whatever you say. You don't have to do this. You're a free man, Felix. Free to disobey. Then I choose not to get on my boss's bad side. Sorry, Clyde. If you wanted me on your crew, you should have been the first to ask. Then I suppose there's nothing more left to be said. Goodbye, Captain. I doubt we'll cross orbits again. So, Harlow was rottener than week-old Vorst. Big surprise. ¿Qué pasa What contigo? did I tell you? Harlow's down with the man shtick was just an act. No one who yammers that much means half of it. Obviously not. And better for Felix to know that now rather than become the next Trask. Don't get all mushy on me now. Come on, what did we just learn? People look out for their own interests. It's a fundamental law of nature, same as gravity and conservation of motion. Sure I can. In fact, I bet you I live a lot longer. I'm warning you, that reverse psychology stuff doesn't work on me. Sure do. And unlike you, Captain, the rest of us don't get a big fancy room with wall-to-wall windows. But let's forget about that, please. Anyway, you really expect me to believe you're working for the board out of some high-minded idealism? You're right. The point is that self-interest is like self-pleasure. No one wants to admit it, but everyone has a hand in it. Enough about Harlow, though. Anything else? Take good care of Felix, Captain. Boss, when we get back to the ship, I'd like a word with you. Pensé que lo íbamos a matar, pero al final ha salido la conversación. Yo creo que la conversación yo la he enfocado mal. Por eso no lo hemos llegado a matar. Pensé que nos mataríamos, sí. La verdad que sí.
Se ha librado el cabrón. Captain, if you're looking for crew members Ellie or Felix, they're sharing a drink upstairs. Vale, busca a Félix, sí. Do you notice how our crew's a lot like that crime family from the Masked Marketeer? Okay, but Sam. Come on, Ellie. Sam ain't people. Epa, cuidado. I guess he can be Chairman Rockwell on that one cameo appearance. I heard they had an automech read those lines because the actors were afraid of offending the chairman. And what about me? A scion of Byzantium turned to banditry? You've got to be the Masked Marketeer. We need to talk. Listen, boss. I owe you an apology. I got stupid. Clyde wanted me on his crew, and I jumped at the shot. You took a chance with me back on the Groundbreaker. I should have shown you a little more loyalty. Nah, Clyde wasn't important. Knowing you can count on me, that's important. There was something else on my mind, honestly. I've been trying to make sense of all this business with Clyde and Trask. I always looked up to Clyde. The thought that he could be an agent of the board is just abhorrent to me. I just hope I never turn out like that. Selling my soul for a fistful of bits. Thanks for the vote of confidence, boss. You've given me a lot to think about. I'm gonna be mulling over this whole mess for a couple of days. I'm glad I didn't go back to Harlow. I've got all the family I need right here on our ship. Thanks for your time, boss. Vale, he completado todas las misiones de los acompañantes. Deja de beber. Something on your mind? Deja de beber tanta cerveza. Te va a salir tripa. Venga, vamos a ver. Voy a guardar. La pionera, vale. Yo quisiera hacer este. Consigue trepiles de costado de Raptidón. ¿Dónde es eso? ¿No puedo? ¿Dónde es lo de las pieles de Raptidón? El monarca. ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no me sale? Ah, bueno, porque las tengo que buscar sin que me digas dónde están, ¿no? Sin que sea una misión. Vale, voy a coger pistoleros. Estos dos. A este le gusta matar y esta es una cazadora, así que... fácil. Vale, simplemente tengo que... Simplemente tengo que buscarlas, ¿vale? No me dice dónde hay. A ver, yo estoy... aquí. Voy a ir, yo que sé, aquí. Vamos a ir al medio del mapa, por ejemplo. Vamos a ir de caza.
¿Qué es esto? Aquí ya está. Here we go. Cuidado. Nos hace volar. Tengo que buscar rapidón. A ver si encontramos una parada así grandota. No sé dónde, la verdad es que no sé dónde buscarlos. Pero bueno, vamos a seguir pateando. Voy dirección este. Coño, con que me ha atorado. Por aquí había un enemigo, pero ya no hay. Mira, aquí están. Aquí hay. Genial. Hay por lo menos un par, ¿no? Para que se vean. Cuidado con la grande. Que grande es muy grande, Pata voladora. ¿Estamos bien? ¿Dónde está? Vale, estamos bien. 3 pieles, que ya las tenemos. Va, fácil. Ha sido fácil. Con un bicho de estos grandes, suficiente. Y seguramente tendríamos alguna más por ahí. Vale, pues ya tengo todo. ¿Qué es esto? Un arma. Vale, pues... Epa. Oh, yo eso no sabía. Vale, vamos a ir lo que no sé si me atacarán. Donde tengo que ir, matamos a media ciudad. Así que no sé si tengo todas conmigo, ¿sabes? Vale, vamos a arreglar las armas. Está todo... Armas y armaduras, 27 y 7, bueno. Bien. Vale. Didn't I request no more fertilizer shipments be brought on board? Who keeps ordering these? Vale, vamos a ir a... Ahí con Celeste a al... ¿Cómo se llamaba eso? La ciudad esa que no me acuerdo.
Joder, ¿cómo se llamaba la esta que no me acuerdo? La de los pijos. No me acuerdo. Eli es de allí. Bizancio. Vamos a ir primero a Bizancio, luego vamos a ir al otro lado. En el otro lado tenemos que hablar con la chavala esa. Aquí no sé cómo nos van a recibir. Aquí tenemos que ir con Eli. Porque Eli es de aquí. Eli nació aquí. ¿Y con quién más podemos ir? A eso, Bizancio, leche, que no me salía. Bueno, con Eli y... Bueno, tampoco es obligatorio, pero... No sé. Con Eli y... voy... Sí, vale, ya sé con quién voy a ir. Con Eli y con la otra chica. Con esta. Que no. Con Eli. A ver cómo nos reciben. No, está en blanco, así que... La otra vez me tuve que meter por aquí detrás para subir a la nave. Bueno. Hicimos un circo. Estos estaban en rojo. Este estaba por aquí dando vueltas en rojo, que nos pilla y nos revienta. Vale, vamos a por aquí. Vamos a subir a la ciudad. Something on your mind? You know, I'd been assuming this entire stay on your ship thing isn't a permanent arrangement. Part of my contract? That said, you ain't been eaten or shot to death yet. Says a lot about the stability of your future. And to be honest, I'm about sick of sleeping on bar stools. So how's about this? You keep letting me stay on that ship of yours, and I'll keep shooting at the things you point at. Outstanding. Cojonudo. Vale. ¿Cómo está por aquí el personal? ¿Está de mala hostia? Mira. Todos los muertos. Todos los matamos nosotros. Espero que no me guarden rencor. Yo solo quiero hacer la misión e irme. O sea, no quiero más. No pido absolutamente nada más. Those wastrels in Emerald Vale have all abandoned their work. Did you know? Choice free sliced bread. It tastes fresh because ¿dónde era? Aquí arriba. Aquí. Vale, va, fácil. Vale. Aquí no hay nadie de mala hostia, así que... What can I do for you, darling? I've been thinking of a name for this new outfit. Chimera. Crafted from the hides of 3 species of monster. While you were gone, I put in an order for one of my bespoke lapels. Solid gold, diamond encrusted. If it doesn't have one of my lapels, it's not a Jolicoeur original. Those slackwits at HPS are holding my parcel while they wait for a signature. Bureaucracy is so utterly insufferable. Be a dear and retrieve it for me. Understatement of the year, darling. Believe me, I'm every bit as frustrated as you are. I know, my dear, you do spoil me, but this outfit is my masterpiece, and that lapel is my signature. I simply must... Wonderful! I'm giving you authorization to retrieve this parcel on my behalf. You truly are my savior, darling.
Vale. Autorización. Vamos a ver. Ya verás tú a la que liamos. Tengo que ir a correos, que está... Bueno, está cerca. Jardinero. Cuidado por esta zona, Es que, claro, bueno, están todos muertos. ¡Ahí va! ¡Un perrico tiene! Caridín. Ya verás cuando se haga grande, te va a comer. Te va a comer. Mira, mira. Te va a comer el culo. Mira, mira, mira. Muertos. Te va a comer. Uy, a alguno se le ha caído la cartera. Este murió. Vale, sí, era por aquí. Vale, como no hay guardias, están todos muertos. Por aquí no era, ¿no? La entrada principal, era por el otro lado. No, no. Bueno, sí. ¿Este está de mala hostia? No, no. Mira, sí, sí, aquí por esta. Hola. Sorpresa. A la espalda, hola. How may I be of assistance? If you would like to sign for a parcel, please go to window B. Me están tomando el pelo, ya lo vas a ver. ¿Y aquí no hay nadie? Ah, no, que es aquí. Coño. Welcome to Halcyon Parcel Service, where all parcels are guaranteed to be delivered within acceptable margins of certainty. How may I be of assistance? Let me just look that up for you. It appears that a parcel for Ms. Jolicoeur, Celeste is currently out for delivery. Let me see here. A parcel for Jolicoeur, Celeste is being delivered to 316 Rockwell in the Byzantium Estates. Thank you for allowing HPS to be your only option today. Halcyon Parcel Service is proud to be the colony's only parcel delivery service. How may I be of assistance? Me está tomando el pelo. A ver si. Me están tomando el pelo. Vale, esta zona era muy peligrosa. Out with it, you wretched contraption! Does nothing in this city work anymore? Que mirar antes de ir. I shipped with a merc who had a gun like yours, Mioka. He polished it, banged to it, slept with it. Not Mira, like todos that, que maté aquí. as far as I know. Todos. Sounds like he had himself a discerning palate. Where are you going with this? He couldn't hit the broadside of an assault cruiser, hence the tin shredder. Wouldn't be the first man I met bearing compensation for his lack of skill. ¿Ves? Me está tomando el pelo. Vete aquí no está, vete aquí tampoco está, vete aquí ahora, ahora todavía no ha llegado, vete aquí no hemos podido entregarlo, pero lo típico. Está tomando el pelo. Está la puerta principal. Ya estamos otra vez, la segunda que venimos. Halcyon Parcel Service is proud to be the Has tomado el colony's pelo, me only ves cara parcel de delivery gilipollas, ¿verdad? service. How may I be of assistance? I must respectfully ask that you calm down, please. Parcels must be picked up at window A. Vamos a intentar... How may I be of assistance? Of course. If you could just verify for me that you are Jolicoeur, Celeste, or an officially authorized proxy. Everything seems to be in order. Here you are, one parcel. I hope this has been a pleasant and satisfying transaction. Halcyon Parcel Service thanks you for your patronage. Vale. Lo he hecho bien porque tenía la autorización, si no me iba a cagar en todo. Vale, me la han dado rápido, la verdad. Hemos tenido que hacer 2 viajes, pero bueno. Ha sido fácil.
Imagínate que te mandan de un planeta a otro. No salen vivos. No salen vivos de aquí. Vale. Pum, 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 pum. Pim, pum, pum, pum. Vale, pues por aquí y... ya iremos viendo. Bueno, pues sí, el primer viaje que hemos hecho ha sido por aquí. Por aquí. Por aquí. No. Ah, estaba aquí, de verdad. Sí, 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 por aquí hemos hecho. Aquí siempre me lío en esta esquina. Se avecinan problemas, tú. Yo ahora mismo me debería ir así. Lo que he visto, me debería ir. Hey, careful. Don't go running around in the middle of a crime scene. You mean Miss Jolie Kerr? She was reported practicing a subversive aesthetic. We found her in her office, working on something perverse. She didn't cooperate, so we had to put her down. ¿Se lo han matado Never ellos? took her for a dissident sympathizer. No argument there. Feels like the whole colony's going insane. What with dissidents infiltrating the walls of Byzantium, Byzantium cultural standards are enforced by Universal Defense Logistics. Universal Defense Logistics. Your first and last line of defense in the war against sedition. ¿Tiene mi traje? Ah, vale, sí, 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 sí. Adiós. Adiós. Queda libre de tu responsabilidad de guardiana. Ya me encargo yo ahora de la tienda, ¿vale? Cierra la puerta. Cago en todo lo que se pelea. No vale para nada. Hostias, pensaba que iba. A ver, voy a robar ya que estoy aquí. Ya que estoy aquí lo voy a robar todo. Bueno, muy bien. Hostia, que hay dos guardias. Pensaba que solo yo. Bueno, pues nada, oye. No me interesa nada, me voy. Adiós. No quiero comprar nada. Hasta luego. Pensaba que ya no había guardias en la ciudad. Me los cargué yo todos. Solo se habrán venido de fuera. Sí, algún inocente también murió. Algún héroe. Ese era un héroe. Porque me disparó. A ver. Distrito de la Acópolis. ¿Qué es eso? Enemigos a distancia. Vale, sí, sí, esto lo tenemos que hacer. Vale, vamos a hablar con ella. A ver si nos va a tener el camino. Esta ciudad es peligrosa, ¿eh? Tenemos a todos contentos. Tenemos a todos entre muertos y
y muy muertos. A ver. Welcome to the official headquarters of the Halcyon Holdings Corporation Board. Today's greeting is brought to you by Auntie Cleo, a subsidiary of Colway Pharmaceuticals. Adjutant Akande is expecting you. She's in her office. Adjutant Akande has instructed me to expect someone of your description. You'll want to check in with Mr. Percival Platt, her assistant. Please don't miss your appointment. Tardiness reflects poorly on all of us. Pero... ¿Estás nerviosas? Something on your mind? Yo un poco sí. No sé si nos van a meter en una trampa, nos van a reventar, nos van a meter en algún rollo, en algún trapicheo. Tenemos que hablar con este. How may I be of assistance? Personal assistant to Adjutant Akande and chair. The art of arranging stationery Me ha dicho que hablar con is este, a ¿no? never-ending source of joy and satisfaction. Will there be anything? Hasta luego. Venga, aquí. Hola. I admit part of me expected you to stand by your old friend. For better or worse, Wells was responsible for putting you back on your feet. That said, he's also a wanted criminal. For information regarding his whereabouts, you are entitled to collect a reward from Percival. I understand you've infiltrated the Ministry. The things you discovered there must have been shocking, even disturbing. Halcyon is on the verge of a total systems collapse. The truth is ugly and difficult to accept, but we must accept the truth before we can move forward. Malnutrition is already a problem. Disease will come next, followed by starvation, followed by a breakdown of society, followed by extinction. I know this must come as a surprise to you. I imagine you have questions. Guess Monarch folk ain't the only ones fucked around here. That ain't exactly an uplifting thought. I know your face. Stellar Bay's most infamous hunter. How curious that you've thrown your lot in with the captain. Monarch may harbor delusions of independence, but make no mistake. You are a part of our colony. If we fall, Monarch falls with us. What's in this for you? There's gotta be an angle. There always is for people like you. I appreciate your skepticism, Dr. Fenhill. But I'm not doing this for any personal gain. My angle is the preservation of our colony by any means possible. Nothing more, and nothing less. I won't pretend the truth isn't damning. Yes, the colony is on the verge of collapse. But there is a way to save it. I'll answer however I can. The Lifetime Employment Program is not some malevolent strategy of an evil mastermind. There's no dark secret buried in the fine print. The program is logical, it's reasonable, it's merciful, and most importantly, it will work. Byzantium is the beating heart of our colony. And as long as Byzantium survives, Halcyon may one day recover from the collapse. We must protect this city at any cost. Help me execute the Lifetime Employment Program, and you will have earned a place of honor in Byzantium. You will live in comfort and want for nothing. We've already crossed the point of no return. The collapse has already begun. You must have noticed the signs in Emerald Vale. Malnutrition, disease, high mortality rates. This is a permanent famine, Captain. We've done all we can to curb their hunger.
Very soon, people are going to realize they're starving. A famine is a problem of logistics as well as marketing. Your workers must remain productive on as little food as possible, and they must always believe that food is plentiful. I'm sure you remember Dr. Anton Crane. His research was instrumental in developing a powerful appetite suppressant. The solution is a temporary one. Before long, our workers are going to feel the effects of starvation. The Lifetime Employment Program is our only viable option. When you turned Phineas Wells over to me, I knew I could rely on you. You've demonstrated your ability to place duty above sentiment. And you deliver results. That quality alone is enough to separate you from the board's army of indecisive bureaucrats. I'm glad to hear that. We can still rescue Halcyon, but we can't be bound by red tape and regulations. I can't save this colony alone. I need someone capable of working outside the system. Someone who can get things done. When I first discovered the truth, I was shocked, even disgusted. I wondered how we'd allowed a colony like Halcyon to fall into disarray. But the more I thought about it, the more I realized the colony had sown the seeds of its own destruction. We have become lazy and decadent. We smother ourselves in meaningless bureaucracies. We deliberate and argue and procrastinate. I admit, I occasionally fantasize about making an executive decision without having some tedious committee questioning my every move. Do you have any idea how much paperwork is involved in ordering someone's execution through the usual channels? It's positively maddening. We need to talk about Emerald Vale. Thanks to your meddling, Edgewater is without power. Operations have ground to a halt. You've left us with a useless town draining our resources. Edgewater needs to go. I want you to wipe the town out. No survivors. I get that you board types are all about efficiency, but isn't this a bit much? I'm asking your captain to amputate a rotting limb from the colony. I'd expect you to understand, Dr. Fenhill. I will hunt beasts until I'm out of ammunition, and then I'll fight a good long while after. But I am not about to mow down a crowd of innocent people. Then I suggest you find your courage, or pretend you're hunting beasts. Now is not the time for half measures, Captain. I need a decision from you. When you diverted power to the botanical lab, you spelled the end of Edgewater. But the town is still hanging on, still living off whatever meager resources we send them. With every passing day, Edgewater leeches more of our limited resources. The town is a rotting limb, and we must be surgeons. Because we were negligent. You're right, the colony can't possibly feed itself. And it's our fault. This is our mess. And the only way we're cleaning it up is by taking action. I'm not asking you to be a murderer. I'm asking you to be a surgeon. Edgewater isn't a... We don't have any other option. The colony is on the verge of collapse, and we no longer have the luxury of easy solutions. No. Allowing thousands of colonists to starve to death because we couldn't make one cold-blooded decision is insane. What I'm suggesting is absolutely logical. Steel your spine, Captain. Don't make this more difficult than it needs to be, Captain. I rather like you, and I'd hate to have you shot for disobeying a direct order. Not true. You can choose to say, yes, ma'am, or at once, Madam Adjutant, or as you... I'm disappointed. I was so sure you had potential. Here they come.
Vale, he dicho que no porque voy a volver a hacer la conversación. Había una opción que me decía que... No, había una opción que me decía... que el doctor... que el doctor tenía... la cura, solución. Que el doctor tenía una cura. Welcome to the official headquarters of the Halcyon Holdings Corporation Board. Today's greeting is brought to you by Me dice que mate una Anti-Cleo, colonia entera. a Me dice que mate a subsidiary una... of Colway un planeta entero. Pharmaceuticals. Adjutant Akande has instructed me to expect someone of your description. You'll want to check in with Mr. Percival Platt, her assistant. Please don't miss your appointment. Tardiness reflects poorly on all of us. Lo que no sé, igual me salta con... Igual me salta con alguna mierda y no vale para nada. Pero tengo que probar. La he visto y le iba a dar la opción esa, pero he dicho... No sé, es que si le doy esa opción, delato de que yo no conozco al otro. Este Pamplinoplas me dice que hablé con él y este no me dice nada. Vale. I admit part of me expected you to stand by your old friend. For better or worse, Wells was responsible for putting you back on your feet. That said, he's also a wanted criminal. For information regarding his whereabouts, you are entitled to collect a reward from Percival. The signal you sent us is experiencing some interference. My agents will need time to isolate the problem. We're going to monitor Wells until we're ready to make a move. I asked you here to discuss something far more important. I understand you've infiltrated the Ministry. The things you discovered there must have been shocking, even disturbing. Halcyon is on the verge of a total systems collapse. The truth is ugly and difficult to accept, but we must accept the truth before we can move forward. Malnutrition is already a problem. Disease will come next, followed by starvation, followed by a breakdown of society, followed by extinction. I know this must come as a surprise to you. I imagine you have questions. Guess Monarch folk ain't the only ones fucked around here. That ain't exactly an uplifting thought. I know your face. Stellar Bay's most infamous hunter. How curious that you've thrown your lot in with the captain. Monarch may harbor delusions of independence, but make no mistake. You are a part of our colony. If we fall, No sé si vamos a tener muchas Monarch opciones, falls with us. What's in this for you? There's gotta be an angle. There always is for people like Esta you. puta gente no la quiero I salvar. appreciate your skepticism, Dr. Quiero Fenn, salvar a los demás. but I'm not A doing los this de la for any Junta, personal gain. como se llamen. My angle is the preservation of our colony by any means possible. Tienen Nothing que more caer. and nothing less. I won't pretend the truth isn't damning. Yes, the colony's on the... I'll answer however I can. The lifetime employment program is not some malevolent strategy of an evil mastermind. There's no dark secret buried in the fine print. The program is logical, it's reasonable, it's merciful. And Phineas Wells does not have a plan. He has an obsession. He is obsessed with reviving the Hope's colonists, no matter the cost. Halcyon is already starving. We can't possibly introduce tens of thousands of new colonists into this system. Help me execute the lifetime employment program, and you will have earned a place of honor in Byzantium. You will live in comfort and want for nothing. When you turned Phineas Wells over to me, I knew I could rely on you. You've demonstrated your ability to place duty above sentiment. And you deliver results. That quality alone is enough to separate you from the board's army of indecisive bureaucrats.
Do you know how many meetings I have to sit through? How many papers I have to sign before I can make one decision? I'm only trying to rescue Halcyon from extinction. I can't save this colony alone. I need someone. When I first discovered the truth, I was shocked, even disgusted. I wondered how we'd allowed a colony like Halcyon to fall into disarray. But the more I thought about it, the more I realized the colony had sown the seeds of its own destruction. We have become lazy and decadent. We smother ourselves in meaningless bureaucracies. We deliberate and argue and procrastinate. You realize that agreeing with me won't get you any kind of pay raise. We need to talk about Emerald Vale. Thanks to your meddling, Edgewater is without power. Operations have ground to a halt. You've left us with a useless town draining our resources. Edgewater needs to go. I want you to wipe the town out. No survivors. I get that you board types are all about efficiency, but isn't this a bit much? I'm asking your captain to amputate a rotting limb from the colony. I'd expect you to understand, Dr. Fenhill. I will hunt beasts until I'm out of ammunition. Pero es And que then esta no I'll es fight una a good solución long porque while after. que este planeta But I am estorba y not luego el about otro y to luego el hunt otro y down luego el a otro crowd y of solo nos innocent quedamos nosotros, ¿no? Then I suggest you find your courage. Or No me mola. pretend you're hunting beasts. Estoy intentando por Now's todos los not medios the de no time for hacerlo. half measures, Captain. I need a decision from you. No. Allowing thousands of colonists to starve to death because we couldn't make one cold-blooded decision is insane. What I'm suggesting is absolutely logical. Steel your spine, Captain. When you diverted power to the botanical lab, you spelled the end of Edgewater. But the town is still hanging on, still living off whatever meager resources we send them. With every passing day, Edgewater leaches more of our limited resources. The town... Edgewater's workers consume 6 times as many resources as they produce. The best thing that town can do for its colony is to die. I'm not asking you to be a murderer. I'm asking you to be a surgeon. Edgewater is a necrotic limb on the body of the colony. It must be severed. We don't have any other option. The colony is on the verge of collapse, and we no longer have the luxury of... Ahora tengo que hacer porque si no me dispara, ¿vale? Edgewater is beyond saving. We're going to have to erase the town, but we're going to do it systematically. You were in the Emerald Vale geothermal plant. Do you remember what you discovered there? There was an accident at the Emerald Vale geothermal plant many years ago. Automechanicals turned hostile and slaughtered the plant's workers. Tragic, really. In fact, Spacer's Choice manufactured the incident for an insurance claim. They outfitted their mechanicals with a termination protocol, which is exactly what we need. The insurance claim has been locked in committee for years, but the individual responsible for the accident was promoted for lateral thinking. I'm arranging for a delivery of mechanicals to Edgewater. These mechanicals have been equipped with the same termination protocol, which must be activated from a terminal in the plant. Once the mechanicals are finished cleaning out Edgewater, I'll need you to go in and clean out the mechanicals. Understand? I appreciate the flattery, Captain. One last thing. Spacer's Choice sent a team of soldiers to investigate your little misadventure in the geothermal plant. Tread lightly. I like you, Captain, but you're not worth that much paperwork. I prefer keeping our relationship strictly off the books. Report back to me when the job's done. Get rid of Edgewater. I'll deal with the consequences. Ah, yes. Clyde Harlow and his gang of erstwhile outlaws living on the dark end of Scylla. He was useful. For a time. But impossible to work with. Too much ego, not enough sense. Frankly, I think he could have learned a lesson in freelancing from you. No me gusta nada, ¿eh?
What's up? Something on your mind? A ver, vamos a ver. Enemigos a distancia. ¿Esto qué es ahora? Joder, tengo que volver a entrar. Me cago en todo. ¿En serio? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? Cago en 10, colorado. Otra vez tengo que subir. Me va a cagar en todo, tío. ¿Qué está pasando aquí? No puede ser. Cosa más rara, ¿no? ¿Qué va a hablar con el tonto este? Adjutant Akande has instructed me to reward you for information leading to the arrest of Phineas Wells. Please allow me to extend my felicitations on a job well done. Quite so, sir. Vale, me cago en 10, voy a mirar. La pionera. Yo creo que voy a hacer esta, ¿eh? A ver si tenemos algún as en la manga. Vamos a esconder la nave para que él pueda seguir haciendo sus experimentos y no lo detecte. ¿Qué hora es? Las 10 menos 20. Vale. Oculta pero no olvidada. Se refiere a la... estoy pensando en dejar el directo aquí, cenar, porque como cene más tarde luego no me apetece entrar, ¿sabes? A jugar. A reminder to all crew members. There is only one. I could probably spend years fixing this boat. Welcome back, ¿Qué pasa? Captain. How can I be of assistance? Take care. I require a functioning captain to run the ship. Vale, vamos a ver. La esperanza. Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Luego no sé a qué voy a jugar, la verdad. No sé si seguir con este. Se está poniendo interesante. Eso quiere decir que nos vamos acercando al desenlace. A ver lo que puntos tengo de talento. Ventajas.
Talento de diálogo. Este me interesa, ¿eh? Voy a poner las habilidades de cada uno de ellos. Vale, este ya tiene todas. Índice de armadura. Mentira. Ingeniería. Esta es piratería. Sí. Índice de armadura. Y esa me da igual. Intimidación. Vale. Pero claro, eso solo estando con ellos. Si no, no vale. Vale. Vale, pues ahora sí. Espera, estoy pensando en poneros una sorpresita. Vamos a hacer, para los que estéis, solo para los que estéis, claro, los temas no lo van a ver. Vamos a ver. Un momentito, que lo están peinando. Nada, va a ser 10 minutos, 15 minutos. Va a ser muy poquito. Hasta las 10. A ver. Vale, venga, a ver. Aquí. Que cargue esto. Venga, entrando. Os quería enseñar cómo voy con el tema del evento. Si va todo pagado de un tiro. Vale, venga. Vamos a recoger las velas festivas. Tengo ya una valla, una cortina y una tarta, ¿vale? Desbloqueo ahora. No, sí, desbloqueo ahora la cuarta. ¿Qué será? No tengo ni idea. Ahora lo vamos a ver.
No sé si debería poner el título de este juego. Vale, luego lo edito y lo borro y ya está. Venga, las velas. Son las 10, pues eso, pues yo que sé, a las 11, 11 y media me pondré. No sé qué voy a jugar, la verdad, no tengo idea. Por un lado me apetece el farming, pero farming jugaremos mañana también. Por otro lado me apetece seguir en este y ir acabándolo. Porque el Cyberpunk... Bueno, el Cyberpunk le queda prácticamente un mes. Le quedan 5 semanas al Cyberpunk. El Cyberpunk lo vamos a jugar de salida. Bueno, sí, también podríamos jugar al de... Al de HQ, Rescue. Sí, podríamos jugarlo un rato a ese, es verdad. Llevo bastante... Llevo una semana o semana y pico sin jugarlo. El de los bomberos, la policía y los paramédicos. Nos quedan los bomberos. Son 400, yo puedo plantar 400 velas por 5 recogidas que llevo, 2000. Ese de Rescue HQ estaría más guapo si tuviera más sitio, tío. Tengo muy poquito sitio para... O bueno, también... Igual lo tengo mal distribuido, sí. Puede ser. Lo suyo sería... poner todos los departamentos juntos. En oficinas, los 3 departamentos juntos. Una corona. Una corona para chico y para chica. Oficinas juntos. El tema de taquillas y tal juntos. Para que sea lo más óptimo posible debería poner todo junto. Pero claro, hace falta, para eso hace falta también habitaciones un poquito grandes. Pero me harían falta la mitad de habitaciones. Porque tengo médicos por un lado, policía por otro, vehículos por otro. Vale, ya está. Y joder, la hostia, tío. Vale. Bueno, vamos a ver, ¿qué nos han dado de momento? Una valla, una cortina, una esto y una corona. Esto es otra cortina, está claro. Y esto, no sé qué es, una flor o una planta o no sé qué. No sé qué es. A ver un momento, vamos a ir... Yo lo suelo poner siempre aquí. Mira, esto es del anterior, ¿vale? Esto es del anterior. Vamos a eliminar.
Esto es un escenario. No sé si lo visteis. No sé si lo llegasteis a ver. Un escenario y luego, pues bueno, aquí tenemos para un trono, para sentarnos. Trono de aguamar. Todo por culo, he roto todo. Fuera. Vale, vamos a poner la valla de esta, que supongo estará aquí abajo. Esta. Esta es la valla. Vale, ¿qué más tenemos? Tenemos una tarta y una cortina, que eso tendrá que ir en una casa, ¿vale? En una casa. En esta. Nuevamente suelo poner aquí. A ver, vamos a ver dónde hay una ventana. Vaya, hombre. Vamos a poner la ventana esta. La persiana, la cortina. Aquí vamos a poner la otra. Quitamos este, ponemos la nueva. Estas molan, tío. A mí este tipo de ventana me encanta. De ventana del sol a techo. Parece la hostia. Lo único para limpiar suele ser una puta mierda, pero bueno. ¿Qué más? La tarta. La tarta hay que ponerla en una mesa. Así que la vamos a poner esta. No hay nada raro, ¿no? Es igual por un lado que por otro, ¿no? Vale. Pues de momento tenemos estas 4 cosas. Vamos a mirar las coronas. Estas. Vale, pues ya está. Pues esto es un poco lo que os quería enseñar. 4 días quedan. Eran 6. Nos quedan 2 objetos. Llevamos 4 y nos quedan 2. 1 por día, más o menos. 2 por día. 2 por día, perdón. 2 por día. Venga, pues nada, un mando saludo y luego HQ Rescue. Chao.